سنديب شرما رئيس قسم الاستثمار في سنتكس كابيتال ينضم إلينا. سنديب أهلا ومرحبا بك معنا. انتهينا من تقريبا الربع الثالث من هذا العام، اليوم آخر جلسات شهر سبتمبر. عندما تنظر للمستقبل للربع الرابع على الأقل أكتوبر ونوفمبر، ما هو الأهم برأيك؟ الانتخابات، نتائج الشركات عن الربع الثالث، أو بيانات قطاع العمل الأمريكي؟ Well, thank you for having me on your show. And that's a very good selection of catalysts. I would actually put the election on as number one. The corporate earnings are going to be okay, I think. And the market has understood that the Fed has changed their stance from focusing on inflation back onto unemployment data. And I really think unemployment data is going to get much worse. So the catalyst that has the potential for creating the most amount of volatility is probably going to be related to the outcome of the election. طيب، برأيك ربما هذا ما قد نشهده يعني خلال الفترة المقبلة بالنسبة للتوجهات والتحركات التي قد نشهدها من قبل المستثمر نحو القطاعات. من يعني مثل ما تحدثنا يعني سألنا على الانتخابات أو حتى بالنسبة لقرارات الفائدة، من سيستفيد وما هي التوجهات التي قد نشهدها فيما يخص الانتقائية الفترة المقبلة؟ That's, again, a very important forward-looking question. And I think we should also keep in mind the activity of not only the U.S. Central Bank, but also the activity in other countries, most importantly in China. And as you noted in your commentary just a few minutes ago, the Chinese market has gone from all-time lows to all-time highs in a record amount of time, up almost 30%, and predominantly on the idea of a bigger bazooka from the Chinese government. So there is a lot of opportunity in other areas that have been depressed for quite a long time. And some of the beneficiaries of the movement in China are likely going to be areas that have been depressed, such as mining companies, material companies, commodities in general. I think those areas look very good going into the fourth quarter. دعني أبقى معك بهذا السؤال. اليوم الفاليو ستوكس، أسهم القيمة التي تستفيد أو المفترض أن تستفيد عندما يكون لدينا بيئة فوائد تبدأ بالانخفاض، عندما يكون لدينا بيانات اقتصادية ليست بهذا السوء، أين هي اليوم وما هي توقعاتك لها؟ هل سنشهد تركيز عليها أكثر في الربع الرابع إذا ما، وهذا المتوقع بأنه الفيدرالي سيستمر في وتيرة الخفض؟ I do think value stocks should perform well. We've had a very significant disparity in the rotation towards value. It is never a smooth process. So, and in addition to value, I would also focus on small caps and mid caps compared to the S&P 500. So the small caps, for example, were up something greater than 10% as an index in July. And since then, they've kind of slowed down with a lot of the rotation kind of coming to a halt. So we expect this rotation will continue and it will gain a lot of strength more towards middle of November into the end of the year. So value rotation, value factor rotation, mid caps, small caps, they look very good after the election for sure. طيب سنديب، لكل ما أشرت إليه يعني من متغيرات وما لدينا ما نراقبه الفترة المقبلة، بعيدا عن الأسهم وأين قد يتجه المستثمر، بالنسبة للاستثمارات الأخرى أو الأصول التي قد نشهدها ويتجه إليها المستثمر، أين ترى يعني توزيع اليوم المحفظة الفترة المقبلة من قبل المستثمر؟ Well, I think a lot of the fixed income benefits have been realized. So I think investors need to focus more on equity and look for areas that have not benefited from the record growth in the mega 7 type of companies. So there is again a lot of opportunity, we think, in areas that have to do with gold and gold mining, into metals, in chemicals in particular,
I think those should all do very well, in addition to material and commodity stocks I noted earlier. الكواليتي استراتيجي كانت ناجحة جدا بالنسبة للمستثمر في هذا العام، التركيز على أسهم الشركات التي تحقق أرباح التي لديها كاش فلو قوي. من هي هذه الأسهم التي ترى أن المستثمر من الممكن أن يركز عليها ضمن الكواليتي استراتيجي في الربع الرابع؟ Within the quality strategy, I think the quality factor is a little bit twisted because it ends up favoring companies that don't have a lot of debt, which end up being technology companies. But I think within the quality factor, we need to look a little bit away from technology and look at other areas such as medical devices and even some of the major pharmaceutical companies that have not performed very well vis-a-vis technology stocks within the quality factor. وشكرا جزيلا لك سنديب شارما رئيس قسم الاستثمار في سنتكس كابيتال. Always a pleasure. Thank you.